హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు రవి. మీరు చూస్తున్నారు రవి సైకిల్ అండ్ టెక్స్. ఈరోజు నేను మీకు చూపించబోయేది జెబ్రానిక్స్ జెబ్ డైనమిక్. మీరు కనుక నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. ఓకే, వీడియోని స్టార్ట్ చేద్దాం. Zeb-Envy ఉంది. వైర్లెస్ బ్లూటూత్ హెడ్ఫోన్స్ విత్ మైక్ ఉంది. వైర్లెస్ బ్లూటూత్ ఆక్స్, కాల్ ఫంక్షన్, మల్టీ మీడియా వాల్యూమ్ కంట్రోల్, ఫోల్డబుల్ డిజైన్, 30 hours ప్లేబ్యాక్, వాయిస్ అసిస్టెంట్ ఉంది. ఇంకా డ్యామేజ్ చూద్దాం. ఫీచర్స్ వచ్చి వైర్లెస్ బ్లూటూత్, వాయిస్ అసిస్టెంట్ సపోర్ట్, ఆక్స్ ఫంక్షన్, అడ్జస్టబుల్ హెడ్ బ్యాండ్, మీడియా వాల్యూమ్ కంట్రోల్, కాల్ ఫంక్షన్, బిల్ట్ ఇన్ రీఛార్జబుల్ బ్యాటరీ అని. ప్యాకేజ్ కంటెంట్స్ వచ్చి హెడ్ఫోన్స్ 1 యూనిట్, ఛార్జింగ్ కేబుల్, ఆక్స్, యూజర్ మాన్యువల్ ఇచ్చాడు. స్పెసిఫికేషన్స్ బ్లూటూత్ వర్షన్ 5.0 ప్లస్ ఈడిఆర్ అని ఉంది. వైర్లెస్ రేంజ్ 10 meters వితౌట్ ఆబ్స్టికల్స్ అని ఉంది. డ్రైవర్ సైజ్ 40 mm, స్పీకర్ ఇంపిడెన్స్ 32 ohms, ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ 20 Hz. సెన్సిటివిటీ 112 ±3 decibels. ఛార్జింగ్ టైం వచ్చి 2 hours, ప్లేబ్యాక్ టైం 30 hours, టాక్ టైం 30 hours. మైక్రోఫోన్ ఇంపిడెన్సీ 32 ohms అని ఉంది. మైక్రోఫోన్ సెన్సిటివిటీ -42 ±3 decibels. ప్యాకేజ్ డైమెన్షన్స్ ఇచ్చాడు. నెట్ వెయిట్ ఇచ్చాడు. నెట్ వెయిట్ వచ్చి 205 grams. ఇది 50% వాల్యూమ్లో ఉంటే మీకు 30 hours ప్లేబ్యాక్ టైం వచ్చింది. ఓకే, ఓపెన్ చేద్దాం. ఇక్కడ కూడా ఫీచర్స్ ఇచ్చాడు. ఇది బ్లూటూత్ హెడ్సెట్, ఇలా విజిబుల్ ఇచ్చాడు కొంచెం చూసుకోవడానికి. ఈ డోర్ టైప్ ఇచ్చిందానికి మ్యాగ్నెట్ లాకింగ్ కూడా ఉంది. సీల్స్ బాగానే ఉన్నాయి. అట్టపెట్టి మటుకు కొంచెం నలిగినట్టు ఉంది. ఇంకొంచెం సీల్స్ బాగానే ఉన్నాయి. ఇది ఆక్స్ కేబుల్, ఇది మైక్రో USB ఛార్జింగ్ కేబుల్. యూజర్ మాన్యువల్.
ఓకే, హెడ్ఫోన్స్ చూద్దాం. హెడ్ఫోన్స్ బిల్డ్ క్వాలిటీ అంతేం బాగలేదు, డెలికేట్ ప్లాస్టిక్. అడ్జస్టబుల్ మటుకు ఇక్కడ మెటల్ ప్లాస్టిక్ రెండు ఇచ్చాడు. ఇటువైపు ప్లాస్టిక్ ఉంది, ఇటువైపు ఏమో మెటల్ ఉంది. ఇదేం బ్రేక్ అవుతుంది అంత తొందరగా. ఇది ఫోల్డబుల్ ఇచ్చాడు. జెబ్-డ్యూక్లో అది ఫోల్డబుల్ కాదు, కానీ దానిలో RGB LED లైటింగ్ ఇచ్చాడు. దీనిలో అదేమీ లేదు, ఫోల్డబుల్ ఇచ్చాడు. హెడ్ బ్యాండ్ క్వశ్చన్ అంత సాఫ్ట్గా ఏం లేదు, హార్డ్గా ఉంది. జెబ్-డ్యూక్లో చూసుకుంటే చాలా సాఫ్ట్గా ఉంది హెడ్ బ్యాండ్ క్వశ్చన్. ఇయర్ కప్స్ మనకు సాఫ్ట్గా ఉన్నాయి, హోల్ షేప్లో ఇచ్చాడు, సేమ్ జెబ్-డ్యూక్లోనే. ఇక్కడ లెఫ్ట్ రైట్ అనేసాడు. ఓకే, ఇది ఆన్ చేసి చూద్దాం. ఇది వాల్యూమ్ ప్లస్ నెక్స్ట్ ట్రాక్ బోర్డ్ ఇదే. ఇది ఆన్ ఆఫ్ బటన్, కాల్ ఆన్సర్ బటన్, కాల్ ఆన్సర్ చేయడానికి రిజెక్ట్ చేయడానికైనా ఇది. వాయిస్ అసిస్టెంట్ కూడా ఇదే. ఇది వాల్యూమ్ మైనస్ ప్రీవియస్ ట్రాక్. ఇది ఛార్జింగ్ పోర్ట్, USB ఛార్జింగ్ పోర్ట్. ఇది ఆక్స్ కనెక్టివిటీ. ఇది LED ఇండికేటర్. ఇది వచ్చి మైక్. ఈ సౌండ్ క్వాలిటీ, మైక్ క్వాలిటీ ఎలా ఉందో చూద్దాం. సౌండ్ లీకేజ్ ఏమైనా ఉందో చూద్దాం. ఇది తొందరగా కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు ఫ్రెండ్స్, చాలాసేపు పడుతుంది కనెక్ట్ అవ్వడానికి. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు సౌండ్ లీకేజ్ టెస్ట్ చేసి చూద్దాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, దీని సౌండ్ క్వాలిటీ పర్లేదు, సౌండ్ అయితే లౌడ్గానే ఉంది, కానీ బేస్ అంతేం బాగాలేదు. జెబ్-డ్యూక్తో పోలిస్తే దీని బేస్ అంతేం బాగాలేదు. దాని బేస్ ఇంకా బాగుంది, డీప్ బేస్ వస్తుంది, క్లారిటీ బాగుంది. డీప్ బేస్ వస్తున్నా కానీ వోకల్ ఇవన్నీ బాగానే వస్తున్నాయి. దీనిలో మటుకు డీప్ బేస్ రావట్లేదు అంతగా. బేస్ పర్లేదు, బాగానే వస్తుంది.
జెబ్-డ్యూక్తో పోలిస్తే దీని బేస్ అంతేం బాగాలేదు. మైక్ క్వాలిటీకి వస్తే మైక్ క్వాలిటీ అసలేం బాగాలేదు. జెబ్-డ్యూక్లానే అసలు పూర్తిగా ఏమీ వినపడట్లేదు. పూర్తిగా బ్రేక్ అవుతుంది, నాయిస్ వస్తుంది. సౌండ్ లీకేజ్ అంటే సౌండ్ లీకేజ్ అవుతుంది. పక్కన ఉన్న వాళ్ళకి డిస్టర్బెన్స్ ఉండిద్ది. మీరేం వింటున్నారు, మీరు పాజ్ చేశారా, ప్లే చేస్తున్నారా, ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి తెలుస్తాయి. సౌండ్ లీకేజ్ అయితే ఎక్కువగా ఉంది దీనిలో. దీని ఓవరాల్ పర్ఫార్మెన్స్ చూస్తే అంతగా జెబ్-డ్యూక్ మీద అంతగా ఏం బాగోలేదు ఇది. అదీగాక దీని ఇయర్ కప్స్ బాగానే ఉన్నాయి కానీ హెడ్ కుషన్ మటుకు అసలు బాగోలేదు. చాలా హార్డ్గా ఉంది హెడ్ కుషన్. అదే మీరు జెబ్-డ్యూక్లో చూస్తే కనుక హెడ్ కుషన్ చాలా సాఫ్ట్గా ఉండిద్ది. దీన్ని నేను రికమెండ్ చేస్తానా అంటే సౌండ్ లౌడ్గానే ఉంది కానీ డీప్ బేస్ రావట్లేదు. డీప్ బేస్ కావాలనుకుంటే మీరు జెబ్-డ్యూక్ తీసుకోండి, పర్లేదు. నాకు బేస్ అంతగా అవసరం లేదు, బేస్ మీకు నచ్చకపోతే కనుక ఇది తీసుకోవచ్చు. ఇంకా మైక్ క్వాలిటీకి వస్తే మైక్ క్వాలిటీ అసలు వేస్ట్ ఇది నన్ను అడిగితే. మైక్ క్వాలిటీ అసలు ఏం బాగోలేదు. మీరు ఫోన్ కాల్స్ మాట్లాడుకోవడానికి మైక్ పర్పస్ ఇది తీసుకునేటట్టయితే మీరు తీసుకోవద్దు, నేను అసలు రికమెండ్ చేయను దీన్ని. జెబ్-డ్యూక్కి దీనికి 300 or 400 ప్రైస్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. మీరు డీప్ బేస్ కావాలి, RGB లైటింగ్ కావాలి అనుకుంటే, మంచి గేమింగ్ హెడ్ఫోన్స్ లాంటివి కావాలి అనుకుంటే జెబ్-డ్యూక్ తీసుకోండి. లేదు నాకు నార్మల్ హెడ్ఫోన్స్ చాలు, ఫోల్డబుల్ ఆప్షన్ కావాలి అనుకుంటే జెబ్-డైనమిక్ తీసుకోండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, దీని యూజర్ రివ్యూ నేను 1 వీక్లో పెడతాను. మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి.